đi rẫy đây. We're going into my dad's father-in-law's farm. Vô rẫy để coi sao. Gotta go in the roads, these dirt roads. So you see, yeah. It's rough, man. It's rough. Đây là của cái ông Gân nha. Đi vô quay chạy ra Hoàng. Đi vào trong quay những cái Cho mình đi vô. hả? Mình đi vô đây. Thoải mái. Cái này chanh chay. Chanh chay hả? Nước chanh chay hả? Chanh dây. Chanh dây. Chanh dây, cái này là dây. Gọi là này dây ha. Chanh. It's like a type of lime, lemon. Sầu riêng. Này cây sầu riêng hả? Sầu riêng con nhỏ. Ừ. Tí nữa vô ba đứa vào coi cái sầu riêng lớn. It's a durian tree. Này, this is a small one. Yeah. Vậy thôi ba. Nó cũng dài chứ. Dài. Tuốt con kia luôn á. Con đi qua là quay những cái người ta bắt đầu khởi công đấy. You see this? Can you imagine how many holes you have to dig and like plant these trees? Look at that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. All the way down there. All the way down there. Each row. Right? And then you do it for all, make a gulp. Look at that. Hard work, bro. I just tell. It's back-breaking work here. You see what you have in America? Now you come back and you see this and how hard people work. And like, they don't even make that much money, honest. They make about $300 a month doing this. $300 a month, man. And the currency thing, they spend like more than that. So like all this profit, not that much. And like as a farmer, you have to treat these plants like your child. If there's like a bad storm, a flood, or you're not getting enough sunlight, it you know, your fruits of your labor, even though how hard you work, if this fruit does not come out tasting well, or the quality is not high, you're not going to profit as much. And if that bottom line, if it doesn't profit, you're going to suffer, you know what I mean, financially. So there's a lot of care into these plants, these fruits that you see, that you consume on a day-to-day basis and you don't really think about. But these farmers, they go out and they make sure that each plant is, you know, doing well in terms of irrigating them, watering them, getting enough sunlight, making sure that the pesticides are sprayed, and you know, making sure no bugs eating these fruits. You know, like this one. What the heck happened here? You know. So when you're a consumer and you're looking at this, you know, and you're trying to pick them out,
you pick the best ones, right? But what happens to all of them? You know what I mean? Người ta đang làm vậy kìa. Mình đi qua bên coi được không? Được. À đi. Con đi xong nó bá chạy xong đó đi qua kia. Đó, ông này là ông gần nha. Yeah. Ông ngồi một bên nhông lưới, dưới nhông lưới đó cho con đừng nhông lưới đó. Okay. So we're gonna go see a neighbor. This is his land, and see how he works here. Yeah. Joe. Con là rể của ông Thể á. Dạ. Ba con nói đi hướng này tới gặp chú làm gì con quay đó. Ba chạy xe máy xe qua đây đậu bên đây là chút nữa gặp. Dạ. Dạ đi quay. Ba con tới nè, ba Thể tới nè. Chào ông. Chào bác, ông hay bác? Kêu gì được. Ông bác gì. Khỏe bác khỏe không? Tao. Dạ. Ông Thể kìa, ba Thể. Đây là vườn của bác hả? Bác làm đây bao nhiêu năm rồi? Làm lâu rồi. Lâu hả? Cà phê phá gì trong này. Bây giờ bác đang làm cái gì? Cắt mấy cái cành chanh này. Được rồi. Dạ. Tại sao phải cắt? Cho nó ra cái thứ khác nó ra tại, còn những cái giấy mà dây dài nó không có hoa thì nó bây giờ nó không ra nữa. Cắt mấy cái cây mà nó không có ra trái hả? Không ra bông nó. Không có ra bông hả? Giống như cái cây này. Yeah. Cây này nó giống như là hư hả? Hư xong rồi phải cắt. Cắt cho nó ra. Hay là nó làm mấy cái cây, mấy cái dây hư nữa. So basically he's using this, right? And cutting these old dead tree, nó như còn chết rồi, phải cắt nữa. So that way it doesn't interfere with the other ones. Nó không có dướng mấy cái cây tốt. Yeah. Đứa con rể đi coi lại hả? Ai? Yeah. Một quán 10 triệu. Ta mới mới mưa lắm. Yeah. Một quán 10 bật ra đặt. Đấy ông Trương dưới nhà của chú Lời đó. Đó. Trước cái tường kia trước cái tường chỗ cái thu vui chứ nó có tường Đức Mẹ đấy. À. Yeah. Hàng xóm á. Yeah. Nó có đi qua đây ông nói ủa ai vô rẫy mình nè. Nó la lên con là con của ông rể con Thể là ông biết rồi. À. Đứa con rể có không bán. À đi vô để quay cái cảnh này để về làm YouTube. YouTube. Làm YouTube để mà cho lên đó để cho người ta hiểu là trong chanh mà trong sầu riêng trong cà phê như thế nào. Thường bác trở ngại là cái gì bác? Trở ngại thì cái khó khăn gì mình vô mình thấy mình phải làm, phải sửa lại cho nó. Bây giờ trồng cái này này thì đất này thời tiết thì bị sâu bệnh nhiều quá. Mưa nhiều quá. Là bị sâu bệnh. Nó lên đẹp nhưng mà đến khi nó bị nó quăn đọt là nó hư, nó không phát triển được. Đó, nhìn vậy thì đẹp nhưng mà có nhiều đi tránh bên kia thì là con coi bên kia nó bị người cái lá này nó chuẩn lại. Bây giờ cái đọt này đây nó không phải như vậy nó như vậy. Hầu hết là bị quán đọt như vậy này. Yeah. Vậy mà làm sao để sửa lại, chỉnh nó lại? Cũng xịt thuốc nhưng cũng bơm thuốc hiệu quả. Thì bây giờ mình cũng chẳng nắm được cái thuốc nào nó trị được 100% thì bơm thuốc này cũng được, thuốc khác cũng chẳng. Nhưng mà trong cả cái vùng chanh giấy thì cũng tương đối là của ông đấy là đang còn với mức độ là khá. Yeah. Còn có tí nữa con qua đây là cùng trồng sau đây có bao nhiêu nhưng mà nó không đẹp. Thường bác kiếm cái thuốc nào nó tốt, bác có chia sẻ với người khác để giúp đỡ người ta không? Như thì cũng khó lắm. Nhiều quá, nhiều loại thuốc lắm. Thuốc nhiều loại lắm.
nước Đức nước từ nước ngoài. Anh, từ Mỹ cho hết. Yeah. Ok. Dạ cảm ơn bác để con vô tham gia cái vườn của bác. Đi ông về bên Mỹ chiếu thằng nói người Việt Nam. Không, về là YouTube mà đi khắp nơi. Ờ, Facebook với YouTube đi khắp nơi. Ừ. Đi vô coi rầy trong rầy nhà em á, rồi lại để chờ con nó xem cái để cho nó một nửa, muốn mình nó có lấy không cho cháu cho con một có nửa. này bán lấy tiền. Rồi. Thôi đi. Dạ. Dạ chào bác. Rồi. Đây này, đây là khu vực đẹp, đây là những cái mầm bệnh này. Cái chỗ này đi. Khu này là khu mầm bệnh nó. These are all the trees that are Từ cái you know, trùng are điền đến dying cái lối bad. từ cái trùng điền đấy. So what he's trying to do is, you know, some certain chemicals that he's purchasing from outside of Vietnam, import them over here and you know, spray on them, make sure maybe that will help them grow and produce these fruits, right? Because we don't know exactly what it is that's affecting the growth of these trees unless you're like a farmer and you know like what to do to help these trees, right? Because it's like a guessing game, but then over time with experience, with science, you can grow these things, you know, and that produces the good fruit that you want. It sucks, man, as a farmer, because if you don't grow, you don't sell these crops, you're putting the effort in, you're not getting, you know, the fruit of your labor. That's where the term comes from, the fruit of your labor. Yeah. Okay. So this is the inside of the fruit. Cái nước này là mình xay ra mà làm nước. Về người ta cố đặt lại, Ừ. lấy hoạt ra hết. Cái này Và nếm đấy, lấy nếm thử. Wow. Lấy cầm cái ăn luôn hả? Ăn thôi. Ông Tuấn ông ăn luôn. Ông Tuấn là về không thích gì hết mà thích. Ăn. Ồ. Chua. Cá chua. Ừ. Khi mà nó chín thấm đấy thì ngọt hơn. Nó chín khi nào mà cái này nó chín thâm luôn là ngọt hay gì nữa. Ừ. Này chua. Nhưng mà đi bán Xã thì phải về thì vậy. phải vậy. Còn chín là người ta không thích. Nó chín nục quá. Ừ. Chẳng hạn như Chín suốt- quá này nó gần hư rồi. Không là khó hư, nhưng mà có cái là người ta đi đường á, Ừ. đi nhập sang Trung Quốc hay cho gì đó nó có dài đường, cho nên là người ta phải chỉ cần Cầm nguyên trại ra là xanh xanh. Nó con mà họ về là họ nào lấy cái ruột này ra. Họ bỏ vào rồi vô đông lạnh á. Họ làm lại. Ừ. tất nhiên là cái nào mà chín màu đen như vậy, màu như vậy á, tất nhiên là nó màu chín quá sao nó có phải xanh đường nào thì đi nhập khẩu vẫn tốt hơn nữa. Mùi nó thơm hơn mùi chanh Dạ. cây. Chứ mà giống mấy như được mua được cái giống chứ. Bọn tên thì đẹp. That's what it looks like. Cũng có nhiều trại này. Chứ mà giống anh chơi đấy cũng ngon. Chứ mà theo vùng đất. Okay, so now we're at my father-in-law's, you know, farm. We just came from that way. Now we're heading here. He particularly does peppercorn. Hold on. Peppercorn. There. And also these are coffee plants that have not yet been bloomed. Well, they're blooming, but they're supposed to be having these coffee beans. Well, yeah, they come out, and then you have to, you know, the other process that I showed you. Đây là đang vậy là ba phải bấm vậy. Đấy. So what he just did there was he make sure that it's tied to this, you know, it's like alignment.
make sure that you help it grow up here, like from down here up. I don't know if you heard that, but sounds like baboons. Again, we are in the jungle in a way of Vietnam. Con nó con gì vậy ba? Cái tiếng đó đó. Cái tiếng đó ba nghe không? Con giống như u gì đó. Con khỉ à? Không, con chim gì á? Chim gì? Con chim gì á? Con chim. Chim. À. Ở đây không có khỉ đâu. Không có khỉ ạ. There's no monkeys. This type of bird, apparently. Cũng ra đây cũng làm chăm sóc mấy cái này cũng kỹ lắm á. So if you ever want to get some Chan Yay, let me know. I can hook you up. Again, this is Vietnam, man. You know, especially in the rural areas. This is how we live. Everyone lives here. Ê ba, cái này là sầu riêng nó rớt xuống hả? Mận câu. Mẫn cầu, cây này có mẫn cầu hả? Mận câu. Sour sop. Here, see that? Just drop. Sour sop. Man, look how big these things are. Holy crap. They're like 10 feet high. But the dirt here is really good. You can grow anything in here. And climate, it's perfect for coffee beans. It's cool. Kind of rainy, but not really. You get your seasons, right? Just continue, grow. Cái phần này là bà nói là phần nửa là của anh Vũ với của con, nửa là con à. Con làm không? Không. Nó có biết làm gì đâu. Đây con kia là của anh Vũ. That's my brothers. Từ đầu kia mà sang kia là 25 cây này. 25 cây cà phê. Thì cho anh Vũ là 12 cây, còn bên mẹ là 13 cây. Bên đây là con. Làm 13 cây. Nếu mà con về làm đầy là ba cho hết. Con không làm rẫy đâu ơi. He said half of this is mine. It starts from. He says you ever lose your job, you want to be a farmer, come back here and do it. It's not gonna happen, but basically this is where mine starts. This line right here, this line right here, this line to the down there, all the way down there, all the way. That's my land. This is my land. I own this land. But I'm not gonna come back if we're gonna start farming, dude. What would I do? Farming here, out here. What would I do out here? I don't know what to do out here. But
cái rầy của bá đến đâu ra. Okay, so he's teaching me to be a farmer. Basically, this grows. Đó này. Quay vào. Yeah. It grows and it keeps growing. If you don't tape this to this, this will fall. Once it falls, it can break the stem. The plant can die. If the plant dies, you're not going to get any fruit. Okay? So you have to do what he's doing, is to tape and make sure that this becomes on this guide and let it grow. You know how much work that is? Every single plant. You know how many plants he has? It's insane. Yep. This thing is tall as heck. You know how long it took it to grow it from the very bottom to the top? A long time. Này là rẫy của cậu Thành. Dạ. Cây sầu riêng đây. Sầu riêng. Cậu con nhìn đồ của nó ăn lạ hơn. Đó. Quay đi. Dạ. Cậu cây sầu riêng đẹp không hả? Nó to, nó lớn. Nó chưa có trái hả? Chưa năm nay mới có trái. À, vậy chúc chậu gậu Cái này là chuẩn bị nó ra bông đấy con này. Nó ra bông đấy này. Nó ra chuẩn bị nó nứt nó ra trái đấy đây. Ở dưới này có một trái này con này xuống đây, có trái đi ra chơi một trình đấy. Cái cầu đấy chưa bật cái để trên là cái này nó tưới nó phun thôi. Nó không phải. Vậy chúc cậu thành công. Cậu cũng mong được đó. Dạ. Có nhiều trái luôn, trái ngon, trái bự. Oh wow. Ôi đừng có bứt. Bứt đi. Đừng, trời ơi, cho bán đi. Trời ní con bít về để cờ. Ơi. Trời ní về bít để 2 ngày là chín. Trời cho nó một cho cậu bán đi. Ra mà sọt chảy đấy chứ. Trời ơi. Anh về chuẩn của về có lại con chín thôi. Ra thôi. Cho anh đó. Tao mong thù cái ra nó để đó. Gì có chảy bứt rập đi chứ. Con nhìn đồ anh thấy nè, nhọc lắm. Nè, này trái mới hái luôn nè. Holy crap. Thì hết rồi. Không thể bo. Bước mà còn mấy chục trái thì mấy mấy trái đi ở mốc à. Bứt hết rồi. Không có. Sầu riêng đẹp không? Cái này là sợi Đẹp. chi ra. Có này, cô bay này. Dạ. Hắn ra nu này, hắn ra này, ra bữa sau ta chảy đấy đó, hắn ra này.
Đó. Đây cho mắm không? Đây này, ra đây đây này. Đây này. Bao nhiêu này? Đó. Ý là cái này nó ra từ từ nó mọc Ra bông. mà Ừ. cái này là ra bông á. Ừ, đó, bắt đầu Dạ. đó. Nước đỏ cả đó. À, Đây, đấy này. nó bao ra Đây, nhiều đó, quá. nhiều này. Wow. Này, thấy không? Dạ. Này. Dạ. Từ từ nó ra nhiều. Cái này sang năm phải để nó mà cho thì để cái này khoảng cỡ tạ rưỡi á, 1,5 tạ quả đó. 50 cái. Bên Mỹ nó bán một cái là 3 mấy đồng Không vậy hả? đô la. Ờ. Nặng vậy đó, 1 ký đó. Cầu làm cái tay này cùng nói như bá biết á, làm tâm huyết lắm mới được cái đi. Thì cái sơ lương được đi con ạ, chứ không phải là chuyện. Thì con chúc cậu Cầu cùng mong rồi đó, nói chứ cầu cũng có cái thôi chứ mà thôi. làm ăn. Nếu mà gặp Không bạc. thời thì cùng máu. Dạ. Như năm vừa rồi là nó rụng hết. Trời ơi, khổ vậy. Khổ lắm. Chứ không phải là chuyện đó. Sơ lương đẹp anh thầy, đẹp đi. Xanh đẹp. So you ever go to the supermarket over there in America? And you go to like buy some durian. It's very it's an intricate process, man. From getting a small plant to grow like durian into how big that was, and he gave it to us. I mean, over there it's around like $30, $40, I would think. You know, like when you're in America and you're working and you're buying something like that, it's like, you know, you don't think much about it. But then when you see the labor over here, let's just tell you like the facts, right? This tree right here is his, and he raised it from like a baby tree, right? And sometimes he's saying for the last year or so, it didn't produce any fruit. And even it did produce like a flower or something that produces a fruit, it could possibly die and anything could happen. So he's hoping that this year with the new season, it's going to produce a lot of fruit. And from there, you know, he can harvest it and sell it and make his investment back. So for the last year or so, he didn't make any money at all, but he put a lot of time and work and effort into like this tree, you know, to cultivating his crop. Like everything from his labor, the water, the pesticides, you know, to keep the bugs away and everything. He's telling me that, you know, it's hard, it's tough, it's draining on his life and family. So being a farmer, you put in a lot of risks and you hope to get a reward, but you know, you don't see the rewards just yet, and if you don't know if you're going to get a reward. So, you know, yep. So I was thinking to myself, like, man, I live in America and I got a full-time job, I got a good salary, and the amount of money I'm making, it's not like ultra rich or anything, but you know, I get a pretty good comfortable spot. But I look over here and I'm just, you know, very humbled, you know, very surprised of the whole experience over here. So I hope to share with you and how life is in Vietnam, you know, in some parts. So it's very eye-opening, you know. I wish my uncle-in-law, you know, good luck and he prosper this year. Because I can tell, you know, he's pretty beaten up, you know. We're not all so fortunate. So
everywhere you go, you wish everybody good luck. And they're honest, hardworking people, you know, and they deserve it. Talking about, you know, capitalism. There's no such thing over here, you know. You gotta do it by yourself. Like everybody I met so far over here is an entrepreneur in their own way. They have to sell, they have to make it their own. There's no support, you know. Just you try and you fail. That's how it is. All right, just a little update. Apparently there's a lot of theft in this business. You don't know who your thefts are, but they come by and take your fruit and sell it, especially ones that have life value. So he always has to be constantly coming back here to check on their, you know, crops all the time, man, because there's people who are indigenous or people who have no land, they have no money, you know. They just see it as an opportunity and they just come and take your stuff. Either you're going to church in the morning or you're going home, you don't come to work on Sundays or whatever. They will come out and just basically chop down your crop. Just take it with him. Anything you have any value, they'll just take it. So just imagine you put a lot of effort in, all this stuff is yours, and just come by and steal it from you. So like, it's common over here. And the sad thing about it is that you can't blame them, because some of these people are so poor that they will commit crimes just to get by, you know. And it's petty, you know. So it's like another thing, you know. Guy number 2, second farm, my dad's father-in-law. Here we go. Okay, he told me just to walk straight. 1, 2, 3, that's a lot of freaking land, dude. Woo! Yeah. Không phải là cái gì đây là cà phê này mà mới trong năm nay là năm thứ 3. Ồ, tôi vậy? Nó 3 tuổi. Lá này tốt nè. Ừ, không, của mã thì đẹp. Con khoai những cái này cho mã mà không. Ừ. Đó, tranh đây là đến giờ là phải đi bấm đây này. Nó ra vậy mà nó không bấm nó. Đây. Ngày mai mà ấy là nếu đã bà đi vào đây bà bấm. Ừ. Nó gặp cái gió nó đánh. Còn Vũ đâu? Còn Vũ đi về ăn cơm à? Ờ. Cũng bự lắm á. Này chạy năm số 2 hả? Chạy thứ 2.